Hi, people. Welcome to our first episode of the Immovable Show, where reality hits harder. My name is Lucy Kamau, and actually, this is not the first episode. We had another first episode, but then that one was more of a teaser. It was not an episode. Today, we're going to emphasize more on the topic of mental health, and as we said last time, we will still focus on pressures that come with societal expectations. Fortunately, today I'm not alone. I have a co-host who is going to introduce herself just right now. Hi, my name is Caroline Muthoni. Thank you for having me. You're welcome. Now, today we're going to talk about societal expectations and the pressures that come with it. And we're going to focus on youth between the age of 18 and 24. That is a campus youth. And the society we are living in has sort of described our life to be a linear sort of living, whereby you're born, you go to school, you're supposed to do things in a certain way. But we're here to discuss and find out if really things should be that way, because times are changing. We're not living in the 20th or 19th century. So as time goes by, things also change, and you have to adjust to the things that the society is coming across each and every day. And in campus, a campus student is sort of have exposed to pressures of the society in terms of going to university or college, doing a certain course, maybe which the society perceives to be a superior course than the other. And also, the other issues that youth in universities go through, maybe relationship issues, financial issues, issues of partying and drug abuse and dieting and diversity. And that is basically what we are going to talk about today. So, Motoni, before we start, what is your opinion on societal expectations? So I think, according to me, mi naona society expects us to do a lot. Yeah. Kuna venye inatubeba, as in you're supposed to grow, uzaliwe, uende primary school. Yeah. Primary unasoma, ndo uende a good high school. So Yeah. you're given the pressure from your parents, lazima usome na ni ABCD. Na ni ABCD, Yeah. unasoma. After that, you're supposed to go to high school. Sasa high school ndo pressure inaongezeka juu unafaa usome na nguvu. Kwa nguvu, usome kwa nguvu, ndio you go to university, which is very rated, as in unafaa uende university ndo ukuwe na maisha poa. And not just a university. A very well known university. Yeah, sure. So society inachukwanga lazima uende uni, ndo uandikwe job poa, ndo ukuwe successful. But according to me, I don't think we're supposed to base our lives according to how the society sees that. Because me no now, unajua after form 4, that we can say someone is mature. Because saisi ulimaliza form 4 ukiwa na miaka ngapi? 18. Yeah. Si unamaliza unachukua ID. So when you're 18, as in unaweza jua kama unataka kwenda uni. You can choose you right can or choose, wrong. you can you know between the right and the wrong. Alafu you know what you want in life. I think by then you have a rough idea about what you want. Yeah. And I think hapo sasa ndo shida inaingia sana. Mnavutana. Mzazi anajua wewe ni mtoto, ufai kuwa unajua like kusema unajua kenye unataka kuzanajua like of course. Hata kama uko 18, you still young, you don't know what you want. So True. I am supposed to like think for you, but then you think umefika hiyo age and you can think for yourself. So hapo ndio mvutano inaanzanga. So sahi umemaliza umemaliza high school, unataka kwenda campus. Mzazi anataka uende a certain campus, and maybe you're not even interested into going to campus. Unataka kwenda college, you do a course yenye unapenda, maybe you love baking, ama unapenda unapenda hizi classes za beauty, unataka kwenda tu a simple college, umalize uanze biz, because that's your passion, that's what you want to be aggressive about, that's your drive. But sasa mzazi, juu society ina expect like
mtoto wake si alimaliza high school akapita, anafaa ende campus mzuri, afanye course iko rated like course kama architect, ukuwe daktari, ukuwe engineer. But that is not you. Unajua, like society I feel ina pressure watu sana to a point you exist not as you but as what the society is picturing you to be. True. Unaget? Like wewe utaki huyo not hata huko hata hujaifikiria kufanya anything to do with engineering, but sasa mzazi wako amekuwa pressured sana na watu like friends and families, like mtoto alipita vizuri sana na find afanye a serious course. But sasa that is not even you. So what do you think? Mtu anafaa kuchaguliwa course akiingia kampo, ama unafaa you choose the course that you're so passionate about? I think mi naona I think mtu anafaa afanye course yenye you feel passionate about, but still mi naona okay, it reaches a point yenye mzazi akiangalia mtoto wake aone mtoto daresiria, yani ako tu so mzazi pia yanaona lazima pia ya step in, unaona. Ndo hapo naona wazazi wanaambia mtoto like acha nikupeleke Kabete, you do a certain course, acha nikupeleke you do a certain course, wanataka ufanye hauna interest. Lakini unajua, you know, the generation we're living in right now, the generation yenye people are lazy to say the least. They're lazy even kufikiria bado, yani, wako lazy like mtu wako tu umemaliza form 4 maybe okay, maybe tuseme for example you've not gotten the grade that maybe your parent wanted you to get ndo uende university, so grade maybe unaamba maybe ufikirie kosi ni utafanya. Na we ukiwa kama mzazi, ebu put yourself in their shoe. Mtoto wako amemaliza shule, ako tu na unajua venye siku hizi kumeharibika, ataenda apatane na wrong company. I know. Aharibike. So I think pia sisi as the youth we should be able to speak up. You should be able to speak up in that hata mzazi wako at some point unaweza mkalisha chini umwambie, mi mom, na for you to reach a certain point yenye unaweza kaa chini na mzazi wako akusikize, it's for you to be reliable. That is what I think. Ndo umkalishe chini umwambie, sasa okay, nilifanya hivi na sikupata grade, mi naona hata kama nilipata hiyo A, me I have a passion in doing hospitality. Na jo hospitality maybe unafaa unapata society taona like you know. Yeah. So I think pia sisi we should be able to have as in your courage ya ku stand up for your right and tell your parent, mi nataka hivi na hivi na hivi na hivi. But then unajua the parents were so insensitive mpaka like okay, you want to do that thing, but then mzazi wako akiangalia grade umepata, shule ulikuwa unasomea maybe, anaona ukienda kufanya course ingine, it's like you're wasting your like parents don't really understand that kenye unapenda kufanya ama what you want to do, it's what really matters. They want you to do what they think you should do. Hiyo ndio shida tuko nayo kwa society, because it's apparent, it's in the open. Like unapata mtu wazazi wake wamesema lazima kila mtu kuni daktari, so hakuna venye unaweza tuambia ati utaki kufanya daktari na ulipata unataka kuenda kufanya baking, haiwezi. Unajipata mpaka umepelekwa shule but familia madaktari unataka kwa baker. See that's your passion. People are different. Utasikia kitu. No, don't talk about difference. Utasikia kitu hapa hivi. Me I believe people are different. Okay. People are different. So kila mtu anafaa like live life yake kulingana na venye anataka ikue. Mi historia like kuwa pressurized na society ati you're supposed to do things in a certain way simply because things were done like that by maybe your predecessors. For me, I think we're supposed to be given the chance to do things our way, because life ni yangu. So why do you want to kunipangia life? What do you want me to live a life when you think I'm supposed to live? Umeishi yako, me I didn't interfere, me sikuingilia. So pia mimi, give me the right to live my life the way I want. But then unajua society yenye tunakaa, like
success is measured by how educated umeenda shule, and there's a difference. Unaweza enda shule ukuwe educated ama ukuwe learned, and there's a very big difference about that. But in the long run, what are you looking for? Hata ukasoma usome unatafuta nini? Goal ni kupata pesa, uishi maisha mzuri. Okay, kulingana na society pesa sio the end goal. It's not what you're after. Ni like waone umeenda shule, umesoma, umesucceed, umepata graduation, umefanya masters, umefanya PhD, like na hiyo pressure mingi yenye society inatuletea ndio inafanya watu huku nje, watu wako na anxiety, mtu hata ajijui, mtu wako depressed, ako na trauma, yani you don't even know you don't even recognize yourself, simply because uko na pressure mingi kutoka all side, left, right and center. And I think it's not even supposed to be like that. Like, we're supposed to be given a forum to express ourselves. True. Sindio? Lakini pia nyinyi mkiji-express mkuwe reasonable. Kuna reason nyingine youth wanakuanga nayo mpaka ukisikiza huo mtu mpaka lazima uwe reasonable. So another thing I think is about, you see, there's tutasemaje? Okay, when the society still there's a way wameset, we kama msichana, we kama Lucy, so there's a way you set, like after campus unafaa uingie kazi, after uingie kazi uolewe, upate mtoto, ukishapata mtoto wa pili like at least sasa tuseme umemaliza campus na 24, umefika 25, bado hujapata mtoto, bado hujaolewa, yani unaanza kuulizwa tu question. Sasa kila mtu ako like, mbona uta mtoto, unafaa upate mtoto, sijui nini, like at your age you're supposed to be married. Like, I mean, it's my life, I want to run my life the way I want, so why are you pressuring me to have a kid? Okay, hakuna shida, mtoto naweza pata, nani atamlea? I need money. Sio ni mamake. Si hivyo, like huyu mtu ananiambia nafaa kuwa na mtoi saa hii, they don't know my financial position at that time. So they're not supposed to like dictate what I'm supposed to do at that particular point, simply because nimemaliza campus. Kumaliza campus, yeah, it's an achievement, it's a big achievement. True. But then si kumaanisha ati juu umemaliza campus you are ready for life. You have your own There's goals. more than kupata degree ama kupata diploma. Mtoto hata kama utapata mtoto, mtoto anataka chakula, anataka a roof over his or her head, anataka kuvaa, all the basic needs. Ujue sasa zimeegemea kwako, si ati kuna mtu mwingine ataingilia, alafu ujue society inakuanga like, okay, unafaa upate mtoto, but ukishapata huo mtoto there's no one who is coming to support you in raising that child. Sasa hapo unaachwa peke yako, alafu ukienda astray tu kidogo, sasa you are the talk of the whatever, the society ama hood. Yeah, you know, like the society is not even supportive, like wanakupea pressure, na ukifanya kitu sasa wanakuongezea pressure ingine. Ukinania mtoto wake amenanio sana, sijui nini, like I mean, I just don't understand society. I think it's pressuring us too much mpaka inafika point yani hata ujijui, yeah, like, you don't know yourself. Alafu you make decisions that are not firm, and you make quick decisions. Unajua kama sasa tuseme we ni boy child, umeshapata kazi nini, umeanza kununua mamako ka shopping, should have a wife. Unakaa hivyo nauza brayo, kwani hakuna msichana na kuchekesha hapo hivyo? Yani unasikia mzazi wako kuna tumiario anakurushia twa kukudunga dunga, yani unajua. So hii pressure inafanya mtu hata utapata tu dem hivyo, akishakupa hivi I love you, umeshampatia hivi ball, na hivyo ndivyo unajua. We find ourselves in marriages that are not. Kwa hiyo marriage sasa pressure tena inaanza. Mi hiki tu niliingia kwa hii marriage simply because my mother was pressuring me into it, and I'm not even ready for it. Sasa like unapana mnakosana, mmeachana, mmerudiana, mnafaa mkue pamoja, like wazazi wanaingilia, sasa mnafaa tena mrudishwe pamoja. I mean, it's just too much to handle. Yani unajipata mko kwa depression. Kuna there's a story that was trending of a guy, sio kama uliona, alioa and then like sahi ana regret, anasema that's the worst thing yenye
the worst Ashaifanya. decision yashaifanya. Kwa Like nini? I don't know, like I think hata wao maybe they got into that marriage juu ya pressure ya society, alafu you are not ready for it. I think tunafaa to like mtu apewe time ya kufanya vitu kulingana na venye una feel it's right. Hii pressure mingi by the ndo ina ruin mpaka society, mpaka youth unapata wengine by the kumekuwa na very rampant issues of watu kuuana, watu wako married couples, maboyfriend na magirlfriend. Kuna hiyo story mpaka wanapigana mashoka huko just because kuna pressure mingi kwa society, you know? Like I mean There's kila too much mtu apewe pressure. like freedom just to be free and to do things And express themselves and juu bado hata everything. ukijiexpress kama venye ulikuwa unasema like chali akipata job anafika home anaulizwa like okay utajiexpress useme me I'm not ready for this, utaanza kuambiwa you're not ready, unagojea nini, uko na kazi, you're making a good amount of money, like mpaka unapata chali amefukuzwa Lakini kwao, pia like, chali kwani anangoja. okay maybe umepata uko na goals, unajua sasa unaweza kuwa like maybe umepata job, it's not the end of it. Uwezi rush into things simply because you got a job. Si kurash. Unajua mzizi labda anakupatia tu hiyo thought, labda uko na hiyo thought, yani anakuambia by the way. Okay. Unajua kuna mtu mwenye like watu wanakuanga different. Juu pia hawezi taka tuishingi kwake kila saa, I know. kila saa. Watu wanakuanga different. unambishia Maybe usiku. kuna mtu like anataka apate job, akuwe na salary poa, aanze job yake, alafu sasa hiyo atakuwa ready for marriage. Kuna mtu mwenye akipata job hivi, sasa hiyo anatafuta dema wawe like sasa ako ready juu amepata job. Alafu hata ujui hiyo job kama utaishi huko. Unaweza futwa the next month. So like kila mtu anafaa like before uforce mtu kufanya kitu ama upressurize mtu kufanya kitu, try to understand where that person is coming from. True. I think that will be a solution to all these issues of mental health, trauma, anxiety, depression, kujua nini. That all, hizo vitu zote, they can be solved by giving someone the platform to express anatoka na kwenye anataka kuenda. That way hakutakuwa na hizi issues mingi za watu kukua in mental, hiyo pandemic ya mental nisema nini, inconsistency ama fluctuations. I get it. So tukimalizia show, I think sisi kama youth pia tunafaa pia sisi to step up juu we don't expect people to understand us if sisi wenyewe we don't seem reliable. So nyinyi sisi wenye tukapa na nyinyi youths wenye mkuko nje, let's try to be reliable, let's try to be good to our parents, at least ukwe mzuri for once, ndo hata ukikalisha mzazi chini akiongea nawe utasikia, atasikia mtoto ana make sense na mtoto azinimodoreshiria naona as much as tunateta au kuna pressure pia sisi we're supposed to step up. I know the topic is wide and we really need to talk more about this topic because I know hata kama tumeongea for those few minutes we didn't exhaust everything, but there's a lot to talk about, but then you can't talk about all of it in one sitting. We need some more time to discuss on the same topic. And that is it for our first episode of The Immovable. I hope you find it helpful, you find it informing and educative at the same time. Also, don't be hesitant to give your comments on our YouTube page at P.C.E.A Youth Fellowship. That is the end of our show. Bye.